Du wirst zu dem, was du dir immer wieder sagst. Dieser Einsatz kann dein ganzes Leben verändern, wenn du ihn wirklich verstehst. Die meisten Menschen verbringen ihr Tage damit, ihre Suchen niederlegen einzuordnen. Sie reden sich ein, sie seien müde, unglücklich, nicht gutgängig oder erfolg sei jemand anderen vorbehalten. Und dann wundern sie sich, warum sich nie etwas ändert. Aber wenn du änderst, wie du mit dir selbst sprichst, änderst du auch dein Denkweise. Und wenn du dein Denkweise änderst, folgt alles ändern. Deine Handlungen, deine Gewohnheiten, deine Ergebnisse, wie sie durch gezielte Selbstgespräche mehr Selbstvertrauen, Klarheit und mehr Kontrolle über ihre Zukunft gewinnen. Sie brauchen keinen neuen Abschluss, kein gregieres Bankkonto und auch nicht den perfekten Hintergrund. Was sie brauchen, ist ein neues Gespräch mit sich selbst. 3 Tage lang möchte, dass sie bewusst anders mit sich sprechen. Nicht als Opfer, nicht als jemand, der verloren oder gebrochen ist, sondern als jemand, der bereit ist, die Zügel in die Hand zu nehmen und etwas Besseres aufzubauen. Das ist keine Wage-Theorie, das ist praktisch. Es ist eine Herausforderung, die, wenn sie sich darauf einlassen, ihre Stimmung an ihren Lebensweg verändern wird. Sie werden merken, wie sich ihre Energie verändert, ihre Entscheidungen besser, werden an ihr Mut zurückgekehrt. Bleiben sie die nächsten Minuten dran, renn dich innen sein, which dich den Vorstel, die sie sich ebihut sagen sollten. Lassen sie uns eintauschen. Erstens, ich bin in der Lage, Großes zu erkennen. Das erste, was sie sich sagen und glauben müssen, ist, ich bin in der Lage, Großes erkennen, nicht nur durchschnittliches, nicht nur durchkommen, Großes. Das mag zunächst klingen, besonders wenn man gerade ein schwierig Phase oder einen Rückschlag hinter sich hat, aber genau deshalb muss man es sagen. Denn die Welt sie herum wird versiegen, sie vom Gegenteil zu überzeugen. Das Leben wird ihnen ebenlegen, Enttäuschungen und Versägerungen in den Weg legen. Und wenn sie nicht aufpassen, werden sie anfangen, ihnen zu stimmen. Sie werden anfangen, die Leute zu glauben, dass gerät jemand anderem Zestiv. Aber hier ist die Wahrheit. Du hast etwas Wertvolles in dir. Vielleicht wurde es noch nicht entwickelt. Vielleicht wurde es so lange ignoriert, aber es ist da. Das Potenzial für Großes steckt in dir. Und der erste Schritt ist für zu sitzen, bestet. Darin ist jeden Tag laut auszusprechen. Schau in den Spiegel und sag es mit Überzeugung. Ich bin in der Lage, Großes zu erkennen. Sag es nicht nur einmal und mach weiter. Sag es, bis es till dein Selbstbild wird. Wenn du dieses Wort aussprichst, motivierst du nicht nur sie, programmieren ihren Geist neu. Denn was sie sich selbst vorsagen, wird zu ihrem inneren Skript. Die meisten Menschen reden sich Chancen aus. Sie sagen sich, sie seien nicht bereit nicht. Klug nicht talentiert genug. Und das wird zu ihrer Realität. Nicht weil es wahr ist, sondern weil sie es geglaubt haben. Also hier ist, was sie tun können. Erinnern sie sich die nächsten 3 Tage jeden Morgen an ihr Potenzial? Nicht basieren darauf, wo sie gerade stehen, sondern basieren darauf, was möglich ist. Denken sie daran ihr vergangenen Erfolg, egal wie klein. Erinnern sie sich an die Herausforderung, die sie bereits gemeistert haben. Das ist ihr Beweis. Das ist ihr Beweis. Und im Alltag, wenn Angst aufkommt, wenn Zweifel aufkommen, sagen sie es immer wieder. Ich bin in der Lage, Großes zu erkennen. Sie wiederholen es, wenn sie sich unsicher fühlen. Sie flüstern es, wenn sie im Begriff sind, einen mutigen Schritt zu wagen. Sie tragen dies Aussicht wie einen Child, weil sie es ist. Es geht nicht.
Arrogans. Is geht Ausrichten. Richten sie ihren Geist auf die Wahrheit außer Potenzial. Sie brauchen niemanden, der is bestätigt. Sie müssen nur fest deren Glauben, Danik zu handeln, denn Glaub kommt immer vor den Durchbruch. Sagen sie is, glauben sie is, und beweisen sie is, den durch ihr Handeln. So beginnt Grage. Zweitens, ich habe die Kraft, jedes Hindernis zu überwinden. Jeder von uns steht vor Hindernissen. Das ist tilde Prozesses, tilde Ries. Aber die eigentlich Frage ist, was sagen sie sich selbst, wenn dies Hindernis auftauchen? Sagen sie sich selbst du bist am Ende? Dass es so schwer ist, dass du nicht das Zug, das du hast, oder erinnerst du dich an die Kraft, die du bereits hast? Lass mich dir etwas Kraftvolles sagen, besonders wenn das Leben anfängt, dich zu bedrücken. Ich habe die Kraft, jedes Hindernis zu überwinden. Ich spreche nicht nur von körperlicher Stärke, ich spreche von etwas Tieferem. Ich spreche von der Kraft, die aus deinem Willen, aus deiner Entschlossenheit, aus deiner Weigerung aufzugeben entsteht. Die Art von Kraft, die wächst, wenn das Leben dich niederschlägt, du aber trotzdem wieder aufstehst. Das ist die Stärke, von der ich spreche. Die meisten Menschen unterschätzen, was sie bereits überwunden haben. Sie vergessen die Nacht, in denen sie geübt haben, aber am nächsten Tag trotzdem aufgewachsen und weitergemacht haben. Sie vergessen die Momente, in denen sie Angst hatten, aber trotzdem die waren. Siehst du, stark bedeutet nicht so. So tun, als wäre alles in Ordnung. Es geht darum, weiter zu machen, auch wenn es nicht so ist. Warum also dies Wort wiederholen? Ich habe die Kraft, jedes Hindernis zu überwinden für die nächsten 3 Tage, denn wenn du es aufwendig sagst, fängst du an es zu glauben. Und Glaub verändert die Reaktion. Du hörst auf, wie Probleme davon zu laufen und beginnst, ihnen mutig entgegenzutrennen. Du hörst auf zu sagen, ich kann nicht, und fängst an zu sagen, ich werde einen Weg finden. Lass mich dir noch etwas sagen, Hindernisse sind keine Straßensperren. Sie sind Trainingsgelände. Sie sind die Werkzeuge, die das Leben benutzt, deinen Charakter zu formen. Ohne Druck werden keine Diamanten geformt. Ohne Widerstand wachsen keine Muskeln. Und ohne Kampf Stärke entwickelt sich nicht. Man wird nicht stärker, und der Mensch wird intermediate. Man wird stärker, und der Man sieht hat. Und ich möchte, dass du dir Folgens und Erinnerung rufst. Du bist nicht der Einzige, der ein Schwerseid durchmacht. Aber du hast die Wahl. Wie du sie durchstehst. Du kannst sie besiegt oder entschlossen durchstehen. Dies Wahl, es beginnt damit, was du dir selbst sagst. Also sprechen den nächsten 3 Tagen jedes Mal, wenn du dich überfordert fühlst, jedes Mal. Wenn dir die Angst ins Ohr flüstert, dies Wort, ich habe die Kraft, jedes Hindernis zu überwinden. Schreib es auf, windig. Leg es auf dienen. Schrei dich dienen Badezimmerspiegel, den Handy-Display, wo immer du es siehst. Den Wiederholung stärkt den Glauben, und Glaub stärkt die Kraft. Du hast mehr Kraft, als du dir zutraust. Die Tatsache, dass du immer noch das beweist. Es, die Frage ist, wirst du diese Kraft nutzen oder weiter darauf warten, dass dich demonstriert? Es ist dienstag. Nimm sie und sprich darüber und handle danig. So dass du UF.ei nennen, Herausforderung nach der anderen. Nummer 3. Min Zukunft hängt von meinem heutigen Handeln ab. Eine der wichtigsten Wahrheiten, die sie jemals lernen. Worden ist dies. Zukunft passiert nicht einfach so. Sie ist etwas, das sie gestalten. Und was sie morgen gestalten, beginnt mit dem, was sie heute tun. Jeder Schritt, jede Wahl, jedes Gespräch, jede Entscheidung, summiert sich.
Higher ist also die Einstellung, die sie für dein Achsen. Drei Tage und darüber hinaus mitnehmen sollten. Mein Zukunft hängt von meinem heutigen Handeln ab. Sehen Sie, die meisten Menschen leben, als hätten sie als die Zeit der Welt. Sie sagen, irgendwann würde ich's ernst meinen, irgendwann würde ich diesen Traum verfolgen. Irgendwann würde ich als am Krempel, aber irgendwann taucht nie. Im Kalender auf. Als was sie jemals haben, ist das gut, und was sie damit machen, wird bestimmen, ob Zukunft ein Wunderruhe oder ein Wohnbelohnung ist. Sie können den Prozess nicht überspringen. Sie können nicht über die Disziplin springen und auf dem Erfolg landen. Kein Erfolg ist gemietet, und die mir ist jeden Tag Pflicht. Wenn sie das Leben wollen, das sie sich vorgestellt haben. Sie musst jetzt anfangen, die richtigen Schritt zu unternehmen. Nicht nächstes Jahr, nicht, wenn der Danach ist, deshalb musst du dich selbst daran erinnern, mein Zukunft hängt von meinen heutigen Handlungen ab. Sag es, wenn du aufwachst. Sag es, wenn du versich bist, den Job zu schieben. Sag es, wenn dich Ablenkungen vom Kurs abbringen. Dies Wort sind dein Kompass. Sie halten dich auf deinem Weg, betracht dein Leben als einen Garten. Wenn du die Samen der Disziplin, Konzentration, des Lernens und der Beharrlichkeit sämt, wirst du ein Ernten von Chancen, Wachstum und Erfüllung. Aber wenn sie immer wieder ausreden, Versägerungen und Ablenkungen sind, wundern sie sich nicht, wenn sich die Zukunft leer anfühlt. Die Ernten spricht immer der Saat. Das bedeutet nicht, dass sie alles auf einmal tun müssen. Das ist überwältigend. Es bedeutet nur, dass sie jeden Tag etwas tun müssen, das sie dem Leben erbringt, das sie sich wünschen. Ein kleiner Schritt, ein bewusst Handeln, ein Stunde tiefer Konzentration, so entsteht Schwung. Und sobald sie Schwung haben, wird der Fortschritt einfacher. Sie brauchen nicht Perfektion, du brauchst Orientierung. An Orientierung kommt von Disziplin. Frag dich jeden Morgen, was kann ich heute tun, wofür mein zukünftiges Ich mir denken wird? Dann tu es, auch wenn es unangenehm ist, besonders wenn es unangenehm ist, denn deren Lied Wachstum. Die Wahrheit ist, dein Zukunft steht nicht in den Sternen. Sie steht in deinen Gewohnheiten, sie steht in deiner Disziplin. Sie steht in den Entscheidungen, die du heute triffst, auch wenn niemand sie sieht. Also für die nächsten 3 Tage sprich dies Wort, mein Zukunft hängt von meinen heutigen Taten ab. Sprich sie nicht nur, lieb sie. Lass sie den Entscheidungen leiten, den Disziplin stärken und dich daran erinnern, dass das Leben, das du dir wünschst, nicht in einem Tag, sondern täglich neu gestaltet wird. Nummer 4, ich würde nie glücklich und erfolgreich zu sein. Ein der gefährlichsten Lügen, die man glauben kann, ist, dass Glück und Erfolg jemand anderem vorbehalten sind. Dass du nicht bereit, nicht würdig, nicht gottgängig bist. Und wenn du dies Lüge lange gängig wiederholst, wird sie zur Wahrheit, das ist deshalb möglich, dass du heute etwas anderes erklärst. Ich würde nie glücklich und erfolgreich zu sein. Ich weiß, manche Leute sagen zu sagen, dass ich sich egoistisch anfühlt. Es fühlt sich arrogant an. Aber ist es wieder das ein, nicht das andere? Ist es ehrlich? Ist es notwendig? Und mehr noch, ist es wahr? Du bist nicht hier, einfach nur zu überleben. Du bist hier, es zu erschaffen, zu gestalten, es zu generieren. Und das kannst du nicht tun, wenn du schuldvoll hast, weil du mehr willst, oder dich für den Fehler in der Vergangenheit schämst. Es klar zu sagen, Glück zu werden in Underfolg bedeutet nicht, dass dir in den Schoß fällt. Bedeutet, dass du bereit bist, in zu sprechen.
Bedeutet, dass du bereit bist, die Arbeit zu tun, Entscheidungen zu treffen und im Einklang mit einer besseren Version deiner selbst zu leben. Du verdienst Erfolg, weil du fähig bist, dich weiterzuentwickeln. Du verdienst Glück, weil du wortvoll bist und niemanden brauchst, der dir das bestigt. Das Problem ist, dass die meisten Menschen sich selbst sabotieren, bevor sie überhaupt empfangen. Sie bewerben sich nicht die Chance. Sie verfolgen ihren Traum nicht. Sie sprechen nicht eben im Raum. Warum? Weil sie sich tief im Inneren gesagt haben, ich gehöre nicht hierher. Aber die Wahrheit ist, sie gehören hierher. Und es beginnt damit, die Art und Weise zu ändern, wie sie mit sich selbst sprechen. Wenn sie anfangen zu wiederholen, ich werde nies, glücklich und erfolgreich zu sein, verändert sich etwas in ihnen. Sie rennen auf, sich zufrieden zu geben. Sie rennen auf, sich klein zu machen. Sie treffen Entscheidungen nicht mehr aus Angst, sondern aus Wertschätzung. Sie behandeln sich selbst besser. Sie investieren in ihre Zukunft. Sie gehen in Raum mit einer anderen Haltung für die nächsten 3 Tage. Tragen Sie dies Aussicht bei sich. Sagen Sie gleich morgens. Sagen Sie, wenn Sie versicht sind. Sich zufrieden zu geben. Sagen Sie, wenn Sie aufgeben möchten. Lassen Sie till neuen Grünlich werden, denn wie Sie sich selbst sehen, bestimmt, wie Sie in der Welt auftreten. Und verwechseln Sie nicht Verdienst mit Anspruch. Es geht nicht darum, zu erwarten, dass das Leben Ihnen etwas schenkt. Es geht darum zu wissen, dass Sie es wert sind, das zu bekommen, was Sie bereit sind zu verdienen. Das ist ein Unterschied. Anspruchsdenken wartet darauf, dass etwas passiert. Verdienstdenken sagt, ich werde arbeiten, wachsen, mich verbessern. Und zu einem Menschen werden, der das annehmen kann. Und ja, es wird Momente geben, in denen die alte Geschichte wieder herkommt. Zeiten, in denen du das Gefühl hast, nicht gottgängig zu sein. Aber in diesen Momenten erinnerst du dich, ich bin nicht mein Vergangenheit. Ich bin nicht mein Angst. Ich bin nicht mein Versagen. Ich werde zu einem besseren Menschen. Und ich werde die guten Dinge, die aus diesem Wachstum entstehen. Also sag es, glaub es, lieb es. Ich werde es glücklich und erfolgreich. Nicht, weil es dir ist, sondern weil du bereit bist, davor zu kämpfen. Nummer 5. Ich kontrolliere. Mein Gedenken und Gefühl. Hier ist eine Wahrheit. Die meisten Menschen erkennen nie, dass sie nicht ihr Gedenken und Gefühl sind. Sie erleben sie wahr, aber sie gehören nicht zu ihnen. Sie definieren dich nicht. Und sie haben sicherlich nicht das Recht, aber dein Leben zu entscheiden, ist. Sei denn, du gibst ihnen die Schlüssel. Deshalb möchte ich, dass du hier erklärst. Ich kontrolliere mein Gedenken und Emotionen. Nun, ich weiß, dass es sich nicht immer so anfühlt. In manchen Tagen ist ihr Geist ein Schlachtfeld. Ein kleines Sorge wird zu einer Spiral. Ein negativer Kommentar hält ständig nach und plötzlich ist ihre Stimmung dahin. Ihre Motivation ist erschöpft und ihr Tag läuft aus dem Ruder, aber in dem Moment, in dem sie sich entscheiden, einzugreifen und die Kontrolle zu gewinnen, werden sie mächtig. Gedenken werden immer kommen. Sie können nicht verhindern, dass sie alle auftauchen, aber sie können entscheiden, welche bleiben. Sie müssen nicht jeden Zweifel hegen. Sie müssen nicht jeder Angst glauben zu schenken. Du musst nicht jeden Fehler aus der Vergangenheit wiederholen. Halt stattdessen in. Hinterfrage den Gedenken und ersetzen durch die Wahrheit. Dasselbe gilt für Emotionen. Emotionen sind real, aber nicht immer richtig. Nur weil du etwas fühlst, heißt das nicht,
Das ist ihnen cheating in beeinflussen sollt. What, Schwierigkeit, Angst, sie sind Basiker. Acceptier sie eberlastig nicht von ihnen lieten. Sage dir, ich entscheid, wie ich reagiere. Ich kontrolliere meinen Geistesasten, lass mich dir etwas sagen. Dies Art von Control instead durch Achtsamkeit. Sie müssen lernen, ihr Gedenken im Moment zu erfassen. Wenn sie sich selbst sagen ran, ich kann nicht innehalten und fragen, stimmt das oder spricht da die Angst? Wenn Angst aufkommt, fragen sie, was kann ich jetzt eigentlich kontrollieren? Dieser innere Dialog gibt einen Raum, und in diesem Raum liegt Kraft, und das ist das schon darin. Sie müssen es nicht perfekt machen, sie müssen nur besser werden. Ihr Gedenken an Emotionen zu kontrollieren bedeutet nicht, dass sie mich verärgern oder imputet. Das bedeutet, dass sie sich schneller erholen. Das bedeutet, dass sie nicht zulassen, dass ein schlechter Moment ihren ganzen Tag ruiniert. Das bedeutet, dass sie die Spiral unterbrechen und ihre Energie neu ausrichten. Üben sie dies in den nächsten 3 Tagen wie ein Fertigkeit. Wenn ihr Gedenken anfangen, negativ zu werden, halten sie in und sprechen sie mit ihrem Geist. Wenn ihre Emotionen schwer werden, atmen sie tief durch und erinnern sie sich, ich kontrolliere mein Gedenken und Gefühl. Speichern sie es auf ihrem Telefon, schreiben sie es auf ihren Spiegel. Sagen sie es, wenn sie in schweren Situationen geraten. Die Wiederholung ist wichtig. Sie verändern ihre Reaktion. Sie sind kein Opfer der Umstände. Sie sind keine Marionette davon. Emotionen gestört wird. Sie sind ein denkender Entscheidungsfreiheit. Selbstbestimmter Mensch mit der Kraft, ihre Einstellung jeden Tag neu zu gestalten. Und wenn sie ihre innere Welt in den Griff bekommen, verändert sich auch ihre höhere Welt. Daraus entsteht wahrer Frieden. Daraus entsteht beständiges Selbstvertrauen. Sprechen sie es aus, stehen sie dazu. Ich kontrolliere mein Gedenken und Gefühl. Nummer 6. Ich lerne an Watchsaus Jedi Morfern. Das Leben ist der Bestlehrer, denn sie Gemmels haben werden, aber nur, wenn sie bereit sind, Selbstschüler zu werden. Jeder Tag bringt Lektionen, manch sind in Freud geholt. Ändere kommen als Schmöres gettert, aber egal, wie sie kommen. Erwachstem hängt von der Entscheidung ab, jeder Fährung zu betrachten und zu sagen, ich lerne an Watch deren. Die meisten Menschen tun das nicht. Die meisten Menschen wiederholen dieselben Muster, stolpern aber dieselben Fehler und wundern sich, warum sich nichts ändert. Es ist nicht so, dass sie nicht fähig sind. Es ist so, dass sie haben es sich nicht zur Gewohnheit gemacht aus. Dem zu lernen, was das Leben ihnen beibringt. Damit möchtest, dass du hier beginnst. Siehst du, wenn du das Leben mit einer Lernmentalität eingehst, ist nichts verschwindet. Nicht die verpasste Gelegenheit, nicht der gescheiterte Plan, nicht. Die zerbrochene Beziehung. Selbst die schmerzhaften Momente können zu Sprungbrettern werden, wenn du es zulässt. Und der erste Schritt ist, dies in dein Leben zu sprechen. Ich lerne an Watchsaus jeder Erfahrung. Wenn du anfängst, das zu sagen, wechselst du Wohnertilswürmen zur Neugier. Anstatt sich selbst zu geigeln, fangen sie an besser Fragen. Zu stellen, was habe ich daraus gelernt? Wie kann ich mich beim nächsten Mal verbessern? Welcher hat die Situation in mir entwickelt? Diese Art des Denkens verwandelt Rückschlag in Schwierigkeiten. Sie verwandelt Wunden in Weisheit. Es ist wichtig zu verstehen, dass Wachstum nicht geschieht, wenn es einfach ist. Es geschieht, wenn die Dinge sie fordern, wenn sie gezwungen sind, sich anzupassen, wenn sie herausfordert werden, tiefer zu denken, besser zu reagieren und weiter zu machen, selbst wenn sie mich aufgebaut.
Deren liet das war Wachstum. Reagieren sie also in den nächsten 3 Tagen nicht frustriert, wenn etwas nicht so läuft, wie sie es sich wünschen? Halten sie in, atmen sie tief durch. Sagen sie sich, ich lerne was aus jeder Erfahrung. Dies einfach Aussage wird ihren Umgang mit Druck verändern. Sie wird ihre Emotionen beruhigen und ihren Geist für Lösungen öffnen. Auch als Erfolgen lernen sie, wenn etwas gut funktioniert, feiern sie es nicht nur, sondern studieren sie. Warum hat es funktioniert? Was haben sie richtig gemacht? Wie kennen sie? Du wiederholst es. Wachstum bedeutet nicht nur kaputten zu reparieren. Es geht darum, das zu stärken, was funktioniert. Die Wahrheit ist, entweder du wuchst oder du wiederholst. Wenn du nicht aus deiner Vergangenheit lernst, bist du dazu verdammt, sie erneut zu erleben. Aber in dem Moment, in dem du sagst, dies Erfahrung wird mich weiser machen, beginnst du eine bessere Version deiner selbst zu werden. Behält dies Einstellung im Hinterkopf. Gerade wenn es unangenehm ist es wichtig. Den Menschen, die wachsen, werden nicht für die perfekten Bedingungen. Sie wachsen im Chaos, im Kampf, mitten im Unbekannten und werden dadurch stärker. Denken Sie also daran, das Leben spricht immer. Die Frage ist, rennen Sie so? Und noch wichtiger, lernen. Sie, fangen Sie Hut und fangen Sie jetzt an. Sprechen Sie es aus und glauben Sie es. Ich lerne was aus jeder Erfahrung. So verwandelt man den Druck des Lebens in persönlichen Fortschritt. Nummer 7. Ich bin diszipliniert und konzentriert. Mich auf mein Ziel. Disziplin ist die Brücke zwischen dem, was man will und was man bekommt. Es geht nicht darum, in Stimmung zu sein. Es geht darum, das zu tun, was getan werden muss, ob man Lust dazu hat oder nicht. Und wenn Sie ein Leben, voller Fortschritt und nicht nur voller Versprechungen führen wollen, müssen Sie dies Wahrheit in Ihren Alltag einbringen. Ich bin diszipliniert und konzentriere mich auf mein Ziel. Ich weiß, dass das Wort Disziplin für manche Menschen wie ein Last klingen kann. Es klingt nach Einschränkung auf Bereitschaft, harter Arbeit. Und ja, manchmal ist es das auch. Aber was ist die Alternative? Chaos, Ruhe verpasst Gelegenheiten. Sehen Sie, Disziplin ist keine Bestrafung. Es ist Erlaubnis. Es gibt dir die Erlaubnis, etwas aufzubauen, dich zu verbessern und zu dem zu werden, der du sein sollst. Und Fokus. Fokus ist den scheinbar verlegt. So kannst du den Lärm einer hektischen Welt durchdringen und sagen, das ist es, was jetzt zählt. Die meisten Menschen scheitern nicht, weil sie kein Talent haben. Sie scheitern, weil sie nie lernen, sich zu konzentrieren. Sie jagen 100 Dinge hinterher, beginnen 20, finden keines. Aber nicht du. Nicht mehr. In den nächsten 3 Tagen möchte ich, dass du diesen Satz mit dir trägst. Ich bin diszipliniert und fokussiert auf mein Ziel. Lass es in deinem Kopf wiederholen. Wenn Lincoln dich vom Kurs abbringen, lass es den verhalten leiten, wenn Trost ins Ohr flüstert, Disziplin instead, und der man die kleinen Dinge konsequent tut. Aufstehen, wenn man es versprochen hat. Nein sagen, wenn man Wahrheit sagen können. Auftauchen, wenn man lieber Freiheit. In diesen kleinen täglichen Erfolgen wuchs das Selbstvertrauen. Du beweist dir selbst, dass du verlässlich bist, nicht nur für Ändere, sondern auch für den eigenen Traum und Fokus. Fokus bedeutet, dass du dich nicht mehr von allen Dringenden von dem Wichtigen ablenken lässt. Es bedeutet, dass du den Zeit schätzt, als wär sie den Wertvolles Gott, denn das ist sie. Jedes Mal, wenn du dich ablenken lässt, sagst du Nein zu deinem Fortschritt. Aber wenn du dich auf den Ziel konzentrierst und sie im Auge behältst,
begins to Schritt zu unternehmen, die wirklich wichtig sind. Du musst nicht perfekt sein. Du musst nur konsequent sein. Verfolge dein Ziel, als wenn sie wichtig. Denn sie sind es. Sie repräsentieren den Zukunft, den Potenzial, den Bestimmung. Lass dir das nicht von Faulheit oder kurzfristiger Bequemlichkeit nehmen. Also, wenn der Wecker klingelt, sag es. Ich bin diszipliniert und konzentriert mich auf mein Ziel. Wenn du dich überfordert fühlst, sag es. Wenn du versigt bist, dich aufzuschieben, sag es noch einmal. Und dann du so, als ob es wahr wäre. Den Wiederholung stärkt den Glauben und Glaub bestimmt das Verhalten. So werden Gewinner gemacht. Nicht durch sprunghafte Anstrengungen, sondern durch das stetige Engagement, konzentriert und hochkonzentriert zu erscheinen. Jeden einsamen Tag, du hast es drauf. Sprich es aus, glaub daran und beweis es. Ein Disziplin-Change nach der anderen. Nummer 8. Sie positive Energy und Chancen an. Worauf du dich konzentrierst, stärkst du. Worüber du sprichst, blitzt du ein. Deine Einstellung, deine Energie, dein Wort, sie sind Signal, die du in die Welt sendest. Und die Welt sendet dir immer wieder dasselbe zurück. Deshalb möchte ich, dass du ewig etwas Kraftvolles wirkendest. Sie positive Energie und Chancen an. Die meisten Menschen gehen durch das Leben und konzentrieren sich auf das, was falsch läuft. Sie reden darüber, was fehlt, was ungerecht ist, was kaputt ist, und ohne es zu merken, trainieren sie ihren Geist, nach weiteren Problemen zu setzen. Dies Denkweise sieht Frustration an. Aber wenn man sich für positives Denken entscheidet, wenn man sich auf Lösungen, Denkbarkeit und Wachstum konzentriert, lädt man den Schalter um. Man schafft eine der Atmosphäre in sich selbst, und das verändert das, was einen herum geschieht. Es geht nicht darum, die Realität zu ignorieren. Das Leben hat Momente. Menschen werden dich enttäuschen. Pläne werden scheitern. Aber die Frage ist, wie reagierst du? Beschwerst du dich? Gerätst du in Panik? Oder sprichst du Hoffnung in die Situation hinein? Deine Energie liegt in deiner Verantwortung. Und wenn du sie in die Hand nimmst, beginnst du, das anzusehen, wofür du bereit bist. Hier ist das Geheimnis. Positive Menschen haben kein Glück. Sie sind selbstständig. Sie trainieren ihr Gedenken. Sie schätzen ihr Anspruch. Sie sprechen Worte, die mit dem Leben übereinstimmen, das sie sich wünschen. Und als Ergebnis werden Menschen und Gesetzen kommen ein, Türen öffnen sich. Warum? Weil sie sich vorbereitet haben. Deshalb möchte ich, dass du in den nächsten 3 Tagen deine Energie schätzest. Als wir sie Gold. Und jedes Mal, wenn sich Negativität einschlägt, sprich es laut aus. Sie positive Energy und Chancen und sag es, wenn du aufwachst. Sag es, wenn du vor einer Herausforderung stehst. Sag es, wenn du merkst, dass du in Ultimuster zurückfällst. Und mehr noch, so, als wäre es wahr. Umgib dich mit aufbauenden Menschen. Reduzieren sie den Lärm, der ihren Geist auslöst. Achten sie darauf, was sie konsumieren. Ob Nachrichten, Unterhaltung oder Gespräch, was sie ihrem Geist erfahren, bestimmt, was sie durch ihr Leben senden. Chancen sind nicht immer laut. Manchmal zeigen sie sich in ruhigen Momenten. Aber sie erkennen sie nur, wenn sie auf der richtigen Frequenz sind. Dies Frequenz, ihr Glaube, ihr Optimismus, ihr Bereitschaft, und sie bleiben auf diesem. Keino, indem sie ihr Wort, ihr Einstellung und die Energie im Einklang. Es geht nicht darum, so zu tun, als wäre es perfekt. Es geht darum, mit ihrer Einstellung aufzutreten, die sagt, auch wenn es hart ist, werde ich das gut finden. Auch wenn es sich verskert, werde ich vorbereitet bleiben. Denn wenn
Du immer wieder MITser Energy of Talks, reagiert das Leben irgendwann. Du bist ein Magnet, du bist ein Signal. And hut entscheidest du, was du ansiehst, also sprichst oft aus. Liebes täglich. Ich sehe positive Energy in Chancen. An den Zukunft wird es der denken sie. Nummer nun. Ich bin dankbar für alles, was ich habe. Dankbarkeit ist mehr als ein höflich Antwort. Sie ist ein Geisteshaltung, ein Perspektive, ein tägliche Entscheidung. Und wenn sie die Atmosphäre ihres Lebens verändern wollen, wenn sie ihr Gefühl, ihr Denkweisen das, was sie ansehen, ändern wollen, dann beginnen sie hier. Ich bin dankbar für alles, was ich habe. Das mag einfach klingen, vielleicht sogar so banal, aber ich verspreche Ihnen, es ist ein der wirkungsvollsten Gewohnheiten, die Sie sich aneignen können. Sind Sie die meisten Menschen gehindert ist? Leben mit Schuhklappen auf. Sie sehen nur, was fällt, was ihnen fällt, was sie wollen, was sie noch nicht erreicht haben. Und dabei aber sehen Sie alles, was bereits funktioniert, alles, was ihnen bereits gegeben wurde. Aber wenn Sie sich darin üben, Dankbarkeit auszusprechen, verändert sich etwas in ihnen. Ihr Perspektive verschiebt sich. Ihr Herz veröffnet sich. Ihr Geist beruhigt sich. Und statt dem Glück hinterherzigen, beginnen Sie, es genau hier und jetzt zu erleben. Sie beginnen zu erkennen, dass Freude nicht darin liegt mehr, es liegt darin zu schätzen, was man bereits hat. Und es geht nicht nur darum, für die großen Erfolg dankbar zu sein. Dankbarkeit vervielfacht sich, wenn man empfängt, die kleinen Dinge wahrzunehmen. Der Atem in deinen Lungen, das Dach über deinem Kopf, die Menschen, die sich dich kümmern. Die Lektionen, die du in schweren Zeiten gelernt hast. Wenn du anfängst, für das gewöhnlich dankbar zu sein, erschließt sich das außergewöhnlich. Deshalb möchte ich, dass du dies für die nächsten 3 Tage zu deiner Morgenerklärung machst. Ich bin dankbar für alles, was ich habe. Sag es laut. Sag es mit Bedeutung und jet dann noch einen Schritt weiter. Schreib jeden Tag 3 Dinge auf, für die du dankbar bist. Tu es, wenn du aufwachst. Tu es wie dem Schlafen gehen. Tu es, wenn sich das Leben schwer anfühlt. Allein diese Gewohnheit kann den Gesamtdenkweis zurücksetzen. Dankbarkeit ist Treibstoff. Sie stärkt den emotionalen Muskeln. Sie bereitet dich darauf, die Herausforderung mit ruhigem Herzen zu begegnen. Wenn etwas schief geht, hilft der Dankbarkeit, die Lektion zu lernen, anstatt in Frustration zu versinken. Sie heilt dich auf dem Boden, wenn der Erfolg kommt, und sie gibt dir Hoffnung, wenn sich das Leben schwer anfühlt. Und das ist das Schöne daran. Dankbare Menschen sehen besser Ebnis und warum? Weil Dankbarkeit besser Energie erzeugt. Sie beeinflusst ihr Wort, ihr Entscheidungen und ihr Beziehungen. Menschen wollen jemandem zusammen sein. Der das Leben schätzt, nicht jemandem, der sich durch das Leben jammert. Dankbarkeit hebt den Raum. Sie hebt dich. Du musst nicht darauf warten, dass alles perfekt ist. Dankbarkeit braucht keine idealen Bedingungen. Tatsächlich leuchtet sie inmitten der Unvollkommenheit im Hausen. Sie sagt, wenn nicht alles gut ist, sei he. Ich immer noch das gut. Ich sehe immer noch, was möglich ist. Also lass dies von heute in den Maßstab sein. Ich bin dankbar für alles, was ich habe. Lass dies Wort den Gespräch, den Handlungen und den Gedanken prägen. Denn wenn du mit die Dankbarkeit lebst, gibt dir das Leben mehr, wofür du dankbar sein kannst. Und so, mein Freund, baust du dir ein erfülltes Leben von innen heraus auf. Nummer 10. Ich habe die matcht, mein Traumleben zu erschaffen. Lass uns etwas klarstellen. Den Traumleben ist keine Fantasie.
Ist nicht den Glücklichen, den Reichen, oder den außergewöhnlich Begatten vorbehalten. Ist denen vorbehalten, die bereit sind, deren zu glauben, in die Tat umzusetzen, und Tag für Tag, darauf hinzuarbeiten. Und das beginnt MIT einer mit Teigen Wahrheit. Ich habe die matcht, mein Traumleben zu erschaffen. Nun, vielleicht hat man dir das in deiner Kindheit nicht gesagt. Vielleicht wirst du von Einschränkungen, von Angst umgeben, von Menschen, die sich klein gemacht haben. Aber du musst dies Geschichte nicht weiterführen. Du kannst das Drehbuch umschreiben. Und es beginnt mit der Erklärung, dass Zukunft in ihren Händen liegt. Nicht in den anderen, nicht in ihren Umständen, sondern in ihren sind sie die meisten Menschen Worten. Worten auf ein Zeichen, Worten auf Motivation, Worten auf den richtigen Moment. Aber diejenigen, die tatsächlich ihr Traumleben aufbauen, Worten nicht. Sie entscheiden, sie sprechen es aus. Und dann beginnen sie. Ihr Wort sind das Fundament. Wenn sie immer wieder den sagen wie, es ist zu spät, ich werde es nie schaffen, oder das ist nichts für mich. Werden sie reden sie sich alles aus, was sie werden sollten. Aber wenn sie aufwachen und sagen, ich habe die matcht, mein Traumleben zu erschaffen, entfachen sie ein inneres Feuer. Sie rennen auf, sie alles umherzutrieben, sie beginnen zu planen. Es beginnt mit Klarheit. Sie müssen wissen, wie ihr Traumleben aussieht. Sehen sie konkret. Ist dies ein Karriere, die sie lieben? Finanzielle Freiheit, Gesundheit und Seelenfrieden. Was auch immer es ist, sprechen sie oft darüber. Schreiben sie es auf und erinnern sie sich täglich daran, dass es möglich ist. Nicht irgendwann, sondern ewig. Dann kommt die Tat, denn Kraft ohne Beugung ist nur Potenzial. Da wenn du Glauben mit Anstrengung kombinierst, wirst du unaufhaltsam. Jeder kleine Schritt in Richtung deines Traums verliert der Schwung. Du musst nicht die ganze Treppe hochspringen. Mach einfach den nächsten Schritt. Bestendigt verstärkt sich. Du wirst auf Widerstand stoßen. Zweifel werden aufkommen. Versägerungen werden den Geduld auf die Probe stellen. Aber nicht davon hat das letzte Wort, du hast dies. Und je mehr du dich daran erinnerst, dass du die Kontrolle hast, desto widerstandsfähiger wirst du. Du hörst auf zu reagieren und beginnst schaffen. Und unterschätze sie nicht den Einfluss deines Umfelds. Umgib dich mit Menschen, die deine Vision fordern. Nicht einschränken, bewahre deine Energie. Förder deinem Geist mit Eiden, die dich fordern. Jede Entscheidung, jede Stimme, jeder Einfluss hilft dir entweder, deinen Traum zu verwirklichen oder heilt dich davon ab. Also sage es in den nächsten 3 Tagen an jedem Tag, den ich selbst muss. Ich habe die matcht, mein Traumleben zu erschaffen. Sag es, wenn du müde bist. Sag es, wenn du inspiriert bist. Sag es bis es zu deiner neuen Identität. Du steckst nicht fest. Du bist nicht hilflos. Du wurdest nicht auf Erlaubnis. Die Kraft steckt bereits in dir. Not sie wies, not sie müdig. Und beginn das Leben aufzubauen, von dem du tief in deinem Inneren weißt, dass es dir bestimmt ist. In den letzten Minuten haben wir Zen kraftvoll. Aussigen durchgegangen Zen Wahrheiten, die du sofort über dein Leben ausbrechen kannst. Und hier ist die Herausforderung. Sag sie dir 3 Tage lang selbst, das ist alles. 3 Tage lang über das Leben sprechen statt über Zweifel. 3 Tage in denen du der Wort, der Stärke, des Glaubens, der Denkbarkeit und des Seels einpresst. 3 Tage, in denen du dich daran erinnerst, wer du wirklich bist und wozu du wirklich fähig bist. Denn ich weiß folgendes,
die Art, wie du mit dir selbst sprichst, bestimmt dein Lebensweise. Wenn du von Begrenzungen sprichst, wirst du kleiner. Wenn du von Angst sprichst, wirst du steigern. Aber wenn du von Kraft, Möglichkeiten und Zielen sprichst, wirst du aufsteigen. Dein Energie verändert sich. Dein Fokus wird geschärft. Dein Entscheidungen verbessern sich. Und die Möglichkeiten, die einst weit entfernt schienen, rücken in den Blickpunkt. Es geht mich darum, dies Wort einmal auszusprechen und auf Wunder zu hoffen. Es geht Wiederholung, Beständige und Glauben. Wenn sie sagen, ich bin in der Lage, Großes zu erkennen, beginnen sie, sich anders zu verhalten. Wenn sie sagen, ich bin diszipliniert und konzentriere mich auf mein Ziel, beginnen sie sich wie Gemmen zu verhalten, durch sein Zeit und sein Mission Erg. Und wenn sie sagen, ich habe die Macht, mein Traumleben zu gestalten, rennen sie auf zu Worten und beginnen zu bauen. Das ist nicht Theorie, es ist Praxis. Sie unterscheidet diejenigen, die begriffen von denen, die gestalten. Die Wahrheit ist, nichts ändert sich, bis man es tut. Und einer der schnellsten Wege, dies Veränderung einzuleiten, ist den Dialog mit sich selbst zu verbessern. Also, hier ist, was ich von Ihnen möchte, schreiben Sie dies 10 Aussagen auf. Lesson C. Sie jeden Morgen. Sprechen Sie den ganzen Tag über. Behalten Sie via Augen und notwendiger leben Sie. Richten Sie Ihr Taten nach Ihren Worten aus. Lassen Sie Ihren inneren Dialogs und Treibstoff werden für Ihren Ergebnis. Sie haben genug Zeit damit verbracht in sich selbst. Sie zweifeln genug Zeit damit, die Angst sprechen zu lassen. Es ist Zeit, über das Leben zu sprechen. Es ist Zeit, über Stärke zu sprechen. Es ist Zeit, wie Gemmen zu sprechen, der genug von Worten hat und bereit ist zu wachsen. 3 Tage. Das ist die Herausforderung. Das ist die Einleitung. Und wenn Sie erst einmal angefangen haben, werden Sie vielleicht feststellen, dass Sie nie wieder zu alten Denkweisen zurückkehren möchten. Lassen Sie heute den Beginn einer neuen Stimme in Ihrem Leben sein, Ihrer eigenen. Die führt, die erhält und die trägt dich voran. Egal was passiert, lass es uns eingehen. Lass es uns ausbrechen. Lass es uns leben. Lass uns das Leben gestalten, für das du geboren wurdest.